Hello friends, welcome to Vista Art Gallery. Yesterday there was a very beautiful get together at Vista Art Gallery of all the artists, music, paintings and Ikebana. प्रफुल्लमोदं मृदङ्गनादं प्रपञ्चरवळि मोहनमुरळि वाणी किङ्किणि वीणनिनादं प्रपञ्चरवळि मोहनमुरळि वाणी किङ्किणि वल्ली नमो नमो वरलवल्ली नमो नमो. ఎంతో పేరు పొందిన కళాకారులు ఈరోజు ఆవిడ ఆహ్వానాన్ని మన్నించి వచ్చారన్నది ఆవిడకు కళల పట్ల ఉన్న ఆపేక్షని తెలియజేస్తుంది. సీత ఆంటీ స్వయంగా ఒక కళాకారిణి. చిత్ర ప్రపంచంలో ఆవిడకి ఎంతో అనుభవం ఉంది. అలాగే ఇకబానాలో కూడా ఆవిడకి చిరపరిచయం ఉంది. హైదరాబాద్ ఇకబానా చాప్టర్కి ఆవిడ ఫౌండర్ మెంబర్స్ లో ఉన్నారు. షీఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఫౌండర్ మెంబర్స్. ఇక సంగీతానికి వస్తే ఆవిడ సోదరిమణి శ్రీమతి కామేశ్వరి గారి సుస్వరాంజలికి కూడా ఆవిడ ఒక సుస్వరమే. ఎప్పుడు నేను విద్యార్థిని అంటూ ఆవిడ కళలను ఆదరించే కల్పవల్లి మన సీత ఆంటీ. కళాకారులను ప్రోత్సహించే తల్లి మన సీత ఆంటీ. ఎందరికో స్ఫూర్తినిచ్చి ఆదర్శప్రాయురాలు మన సీత ఆంటీ. మనసుంటే వయసుతో పని లేదని రుజువు చేశారు మన సీత ఆంటీ. ఆ కళామ తల్లికే తన ఇల్లు ఉనికిగా నిలిపారు మన సీత ఆంటీ. సీత ఆంటీ, యు ఆర్ రియలీ గ్రేట్. స్వరాంజలి, మిసెస్ కామేశ్వరి సూర్యనారాయణ అండ్ హర్ స్టూడెంట్స్. Swaranjali, Mrs. Kameswari Suryanarayana and her students. Is created in blue ceramic with a glass finish, so to give that watery look, in which I'll be doing a landscape. Tree, which I'm going to show into the landscape.
a landscape done mountainside as well as water pond, and it's dedicated to Sita Auntie as she loves landscapes. I wanted you to show all the colors of your Ikebana, where you can see almost bright Ikebana and yellowish Ikebana. And this one is white points here. And just a touch of orange flowers to match with the leaf, and these are the berries of hari chappa, what I'm using. That's all. Thank you very much. Do like, share, comment and subscribe my channel, friends. I'll be coming up with more interesting videos on travel and art. Keep watching for more travel videos. Thank you. See you. Bye bye.